بس هسه عفوا كل شيء خلينا نبدي محاضرتنا اليوم. هورا عندك جاهز؟ عندك جاهز؟ ها؟ جاهز عندك؟ Finish with the vascular system, blood vessels. Now we continue with the cardiovascular system and we talk about the heart. Very important subject in our community and population. Regarding the heart, we have two lectures, one lecture before the quiz and the other lecture after it. Because the heart is a big subject, you must finish this in 2 weeks. You start with the respiratory system later. Yes. As we know, the normal anatomy and physiology and the histology of the heart, the average weight of the heart in females about 500 to 300 grams, whereas in males it is slightly heavier, 300 to 500. Why? Common sense question. Yes. Body building. What? Blood volume. Blood volume built muscularity of the male more than female, and the heavy works, heavy jobs, the musculature of the male more than the female. The normal thickness of the right ventricle is 0.3 to 0.5 cm, whereas that of the left ventricle is 1.2 to 1.5. Also, it's a common sense question. Why? Because left Right. ventricle more Contraction, the blood volume pushing more, the gush of the blood is more from the left side ventricle than the right. Yes. Higher weight or ventricular thickness signifies hypertrophy. What do you mean by hypertrophy? Increase in the size of the muscles or the cells, while hyperplasia increase in the number of the cells. Below the normal weight signifies atrophy, and below the normal thickness of the ventricular wall implies dilatation or dilation. A normal ventricular thickness may be found in a markedly heavy hypertrophied heart, indicating a ventricular dilatation. This is left ventricular hypertrophy versus normal and hypertrophy with dilatation. The normal and the hypertrophied and dilation of the left ventricle. We will talk about inside the lab. Concentric hypertrophy of the left ventricle. You see that there is an increase in the size of the muscles of the heart, the myocardium. Anatomically, there are three major epicardial coronary arteries, as you know. The left anterior descending, LID, and the left circumflex arteries. Both of them arise from the stem of the left coronary artery. The right coronary artery also supplying the heart. If we know when there is myocardial infarction at a specialized area or a specific area, we will know which blood supply or which coronary artery supplying this area. Thus, we localize the infarcted area easily. Those are the coronary arteries that supplying the heart, as you know from your anatomical review. Now we talk about the diseases of the heart. Diseases of the heart, almost always they are clinical rather than pathological. Except the myocardial infarction, we talk widely about the pathological changes. Otherwise, the failure and congenital heart diseases and also other diseases of the heart, including the clinical point of view rather than pathological. أيضا الpathological بالtumors of the heart. We talk about the pathological changes regarding the benign and malignant tumors. Now, heart failure. What is heart failure? failure. Yeah.
requires blood during the body. Inability of the heart to يعني to push blood outside the circulation. Heart failure, عجز القلب أو فشل القلب is a common condition with a poor prognosis, usually represent the end point of many cardiac diseases. The failing heart unable to pump significant blood to meet the requirements of our bodies. In which there is inadequate cardiac output, sometimes there is no cardiac abnormality in state of shock. This is not heart failure because in state of shock, inadequate blood supply or cardiac output due to blood loss condition that impairs the blood return to the heart. Example, thrombosis of the inferior vena cava. عندنا two, according to the mechanism of output, عندنا forward failure or heart failure and backward failure. Inadequate cardiac output forward failure means failing of the ventricles to push the blood outside or pump the whole blood outside to the body. طبعا من يصير forward failure inability to push the blood from the left ventricle مش راح يصير عندنا راح يصير عندنا congestion, retrograde or an increase in the venous pressure and congestion of the venous circulation resulting in backward failure. It is a vicious circle. A vicious circle. Forward failure lead to backward failure. In congestive heart failure, هذا كل الفورورد والباكورد يسموه congestive heart failure. An ability to push the blood outside the circulation results in venous congestion. Yes. دكتور مصطلحنا forward backward نفس inferior load after load تقريبا ايه. Congestive heart failure not affecting the heart itself, but also affecting the other organs, the spleen, the liver, and even the kidney, because this will result in backward failure all over the organs, especially in the portal circulation. Cardiac hypertrophy. Cardiac hypertrophy, there is physiological and pathological. It is an adaptive response to an increase in mechanical load on the heart, in which there is an increase in the rate of protein myofilament synthesis within each cell of the myocardium, myocytes. So there is an increase in the cell size. As you know from your previous lectures in the third class, the definition of hypertrophy and the mechanism of hypertrophy. Causes of cardiac hypertrophy, either pressure overload, as we said, when there is forward heart failure or backward, systemic or pulmonary valve hypertension, aortic or pulmonary stenosis. This is left ventricular hypertrophy. You see, this is the normal muscles or myocytes of the heart, and those are the hypertrophied muscles, resulting in big or enlargement of the heart, especially in X-ray. Sometimes in X-ray, the heart especially the left ventricle appears as increasing in size, and this is due to left ventricular hypertrophy, especially in long-standing hypertension. Because in hypertension, there is an increase overload or forward pushing of the blood outside the circulation, resulting in increase in the myocyte size of the left ventricle in order to push more blood against the high blood pressure that occur inside the blood vessel, inside the aorta and the big vessels. To overcome this. عندنا أيضا volume overload. Volume overload, when there is a stenosis of the aortic valve or the pulmonary valve, this blood
will regurge again to inside the ventricles or inside the arterial chambers, and this results in volume overload, accumulation of the blood inside the chamber, resulting in volume overload inside the heart. Those cases, aortic pulmonary pulse regurgitation, abnormal communications between the two sides of the heart, congenital or acquired. راح ناخذها هسه بالcongenital heart diseases. أيضا, when there is excessive stimulation of beta-adrenergic receptors, examples in hyperthyroidism. نشوف دائما الهايبرثايرويدزم يصير عندهم increase الميتابوليك rate. فشي يصير عندهم tachycardia, increase بالpulse rate. This tachycardia will result in أيضا overload of the blood on the heart, leading to an increase in the heart rate. Hypertrophied heart means increased oxygen consumption due to an increase in metabolic requirements. كلها هي عبارة عن vicious circle resulting in heart failure at all, the general term. The hypertrophy results or types mild, moderate and severe or marked hypertrophy. Mild hypertrophy up to 2 times normal weight, as in ischemic heart disease. Moderate, the systemic hypertension with aortic stenosis, more than 2 to 3 times normal. Severe, more than 3 times normal, up to 1,000 gram, يعني 1 kilogram. Heart weight, as in aortic regurgitation يعني شنو؟ راجع. And hypertrophic cardiomyopathy. Plus, persistent cardiac hypertrophy or muscular hypertrophy or ventricular hypertrophy for a long time will result in what? Heart failure or cardiac failure. خصوصا أهل الهايبرتنشن اللي عنده hypertension long standing hypertension for a long time, 10 years and more, 20 years, will result in cardiac failure. مفهومة لحد الآن؟ General information. Heart failure is a common eventual outcome of many forms of heart diseases. Usually affects the left side or the right side or both sides of the heart. And you said both sides of the heart معناتها عندي forward failure and backward failure. فمعناتها شو نسميه؟ congestive heart failure. Congestive heart failure. Left-sided or right-sided failure can occur independently. يعني sometimes the left side alone or the right side alone accordingly. طبعا according to the ECG and to the signs and symptoms differ. As the cardiovascular system is a closed circuit, failure of one side, particularly of the left side, often produces excessive strain on the other side. فلهذا قلنا it's a vicious circle terminating in a global heart failure. فلهذا تشوفون اللي يبدي عنده عجز بالقلب من ناحية in the left side after a long period of time results in right-sided heart failure and pulmonary effusion or pleural effusion. يصير عندهم دائما تسمعون بالرجهات او يصير عندهم pleural effusion، يقولون مي بصدره صار. فلازم نتوقع من يصير مي بصدره اول سبب انه معناته عنده heart failure especially left and then become right-sided. Causes of left side لحد الآن احنا بدنا نحكي كلها clinical information. The most common causes of left-sided failure عندنا ischemic heart disease. Ischemic heart disease including angina pectoris and myocardial infarction. Systemic hypertension the second most common، هذول مهمين اللي يجيكم بالMCQ or true false. Mitral or aortic valve disease. Primary diseases of the myocardium such as cardiomyopathies. We will talk about them later in our lectures. Right-sided heart failure, أول cause له هو left ventricular failure. The most commonly is due to an associated pulmonary congestion with elevation of the pulmonary arterial pressure.
لانه احنا بيصير left ventricular failure قلنا راح يرجع بالعكس وين؟ على الرايت سايد، فشي يصير عندهم pulmonary congestion and increase بالpulmonary pressure. Intrinsic diseases of the lung دائما الرايت سايد related to the lung diseases دائما رايت سايد لانه يرجع على الرايت اتريوم والرايت ventricle ويرجع على الpulmonary tract. كور يسموه كور pulmonary. الكور pulmonary راح يصير عندهم disease of the lung in relation to the heart disease. يسموه كور pulmonary. Right sided valve diseases اللي هي which are yes Tricuspid pulmonary. yes very good tricuspid and pulmonary. والleft side هي aortic and mitral. Yes. Congenital heart diseases associated with left to right shunts اللي راح نيجي عليها بالمحاضرة القادمة. أيضا يسوي لنا right sided heart failure. Right ventricular hypertrophy with dilatation. يصير عندهم dilatation of the right ventricle and hypertrophied muscle like the left side. Left-sided heart failure primary results from progressive numbing of the blood within the pulmonary circulation. فيصير عندهم venous congestion as we said. The consequences of diminished cardiac output يصير عندهم multi-organ ischemia لأن راح يصير عندنا output with cardiac output to the circulation or to the body organs. So the morphological changes or pathological changes in the left-sided heart failure divided into cardiac changes and extracardiac changes, including the renal system, the brain, and also the liver and the other organs, even the mesenteric blood vessels. نجي هسه على الكاردياك changes، شي صار عندهم؟ أول شيء قلنا من يصير left sided heart failure شي صار عندنا؟ An increase in the musculature of the heart resulting in hypertrophy. In addition to the causative agents like myocardial infarction, valvular deformity, etc., the left ventricle is usually hypertrophied and often dilated. The left ventricle often leads to secondary enlargement of the left atrium with resultant atrial fibrillation that lead to further reduction of the stroke volume, blood stasis inside with يصير عندنا congestion. يلا. بس عادي يسدون الباب. Blood stasis with possible thrombus formation, especially in the arterial appendages. يسموه arterial thrombosis. Dislodgement of such thrombus, يصير dislodgement of thrombus شو نسميها قلنا؟ embolism. Or part of it there is a risk of embolism اللي هي CVA. اللي هي cerebrovascular accident. Extracardiac changes as manifested most prominently in the lungs, although the kidneys and the brain may also be affected. قبل في المحاضرة السابقة حكيت لكم على البيشنت اللي عنده jejunal perforation. No one asking about his condition. The results, pathological reports, I forget it, I must bring it or it's in my phone. It's vasculitis, autoimmune vasculitis. والvasculitis many types. There are inherited one اللي هي Charge Stroke and many يسموها multiple endocrine neoplasia type 1. There is also autoimmune اللي هي leukocytoplastic. يصير fibrinoid necrosis and قلنا شنو؟ necrotizing vasculitis. Fibrinoid necrosis and necrotizing vasculitis. The section or jejunal section full of ان شاء الله يعني اذا احنا طلبنا انه نشكل هنا مايكروسكوب على الداتا شو حتى تشوفون السلايد على الاقل ديمونستريشن الكل يشوفوه.
لأنه هاي المختبر يعني عددكم كلش كبير والوقت ضيق وما نقدر يعني نسوي رابid تيرن اوفر للطلاب. يعني الوقت قليل وعددكم كبير والمختبر مساحته كلش صغيرة. فقلنا اقترحنا انه نربط الميكروسكوب على الداتا شو. فقالوا بس يجون صف اول ان شاء الله نستقر على قاعة محددة الصف الثالث ورابع حتى نسوي هيك ديمونستريشن. all over dissection of the jejunum, the blood vessels, all of them thrombosed, dilated, and congestion. Some of them congested with RBCs, other thrombosed with the thrombus. Others, the small and medium-sized blood vessels, there is leukocytoplastic. Leuko يعني شنو؟ leukocytes, neutrophil. Cytoplastic, there is neutrophilic debris surrounding the wall of the blood vessel. فما تشوف البلاد فيزل، شوف بس inflammation all over the blood vessel. يعني كل الماسكوليتشر رايحة، الميديا والانتيما والادفنتيشيا كلها رايحة، كلها مليانة شنو؟ neutrophils and neutrophilic debris اللي هي cytoplastic. النيوتروفيلز كلها تصير بيها degradation والwall of the blood vessel عبارة عن fibrinoid necrosis and necrotizing vasculitis. Very interesting case. فشفتوا إنه الفاسكولايتس يعني not simple disease. It is an autoimmune disease mainly and resulting in many clinical problems. And those are very dangerous because sometimes leading to perforation, bleeding, and hemorrhagic shock. Now they starting with him. راح ينطوا هسه اذا هو اوتو اميون immunosuppressant drugs especially steroids. The lungs pressure in the pulmonary veins increases the pressure inside the capillaries and arteries, resulting in pulmonary congestion and edema of the lung, heaviness of the lung, wet lungs يسموها because filled with the fluid كنا يصير عندهم pleural effusion فصار عندنا wet lung and heavy lung. Those anatomical changes associated at first with dyspnea. We know what is dyspnea, difficulty of breathing, that progresses to orthopnea. شنو الفرق بين الديسنيا والأورثوبنيا؟ Yes, sir. dyspnea ممكن during rest any posture يعني. Yes. Standing, sitting. But orthopnea, lying down, يعني يرجع breathe out and heart below. which is dangerous, ortho or dyspnea? Which is more dangerous? Dyspnea also it is dangerous, but orthopnea means that's advanced, very advanced case. Dyspnea during lying down, orthopnea. It is a dyspnea during, يعني معناتها complicating dyspnea. Orthopnea, it is a complicating dyspnea. That progresses to paroxysmal nocturnal dyspnea, attacks of extreme dyspnea usually occurring at night. This is more dangerous and sometimes leading to death and suffocation. هذا كيف البطنية احنا مثل شفنا هيك بالضبط. When orthopnea? البطنية كان عنده هو أورثوبنيا وصارت يعني paroxysmal nocturnal dyspnea صارت. يا مستشفى. كان عندها من دورة فيوجن. دورة صار معناتها عندها كارديو failure. Pulmonary changes in 6 months. For instance, بلا كلام. Progressive edematous widening of the alveolar. ما دام اكو edema فمايكروسكوبيكلي معناتها اكو شنو fluid inside the cell. Usually cells are arranged one near the other. When there is fluid, هسه انا اذا اطش مي كلكم تفزون وتبتعدون، مو صحيح؟ اذا ارش عليكم مي تتفرقون، حتى الفكره تروح من بالكم. الإديمة كذلك. ما يقدر ينطش بالباك جراوند، بالستروما، بالبارانكايما اوف ذا لانج. فايش راح يصير؟ الخلايا او الالفيولار cells will be separated from each other by this type of fluid. فلهذا من نشوفها مقشرة الخلايا معناتها there is a type of edema inside the tissue. Progressive edematous widening of the alveolar septa.
accumulation of edema fluid in the alveolar spaces, red blood cells, the RBCs, leak from the congested capillaries and which are phagocytosed by macrophages, where their hemoglobin is converted to hemosiderin-laden macrophages or hemosiderin-containing macrophages that accumulate in the alveoli. يسميها heart failure cells. من يصير congestion بالكابيلاري inside the alveolar septa، يعني تدرون الفاسكوليتشر of the lung اللي هي capillaries inside the alveolar septa اللي هي lined by endothelial lining. يصير congestion من البيبي ترانك إلى أن يوصل للكابيلاريز، تصير congested capillaries. Sometimes rupture بالRBCs راح تطلع outside the capillaries engulfed by macrophages. macrophages بتاخذها ما راح يبقى هيموغلوبين، راح تحولها إلى شنو؟ تصير هيموسيدرين. هيموسيدرين will remaining more inside the macrophages فيسموها hemosiderin-laden macrophages. هذه من يجينا التشو after death from the lung or biopsy sometimes for any reason from the lung for a tumor, and we see hemosiderin-laden macrophages. It means that the patient had heart failure. فيسموها heart failure cells due to pulmonary congestion or capillary congestion. هذه هي شوفوها، هذا هو الكونجستد كابيلاريز، هذا الاحمر ده تشوفوه. طبعا هذا الالفيولار وول اللي هو بيه كله كونجستد كابيلاريز اللي بيه ار بي سيز. قسم من الار بي سيز اللي تطلع من الكابيلاريز تاخذها منه قلنا ماكروفيجز. هاي مهمه من اجيب لكم بالامتحان heart failure cells. It means hemosiderin-laden macrophages were seen in heart failure or pulmonary congestion or lung edema, lung congestion. زين؟ right-sided heart failure. هاي كلها الكوزز مالتها. كلها بالاخير معناتها يصير عندهم right-sided heart failure. فهذه هي الهيموسيدرين. شوفوا لونها براون جولدن، بينما الار بي سيز لونها شنو؟ ريد. هذه ار بي سيز بعدها not engulfed by the macrophages، بينما البراون كلها هذه شنو؟ heart failure cell اللي هي RBCs or hemoglobin engulfed by the macrophages called hemosiderin-laden macrophages اللي هي تحول الهيموغلوبين to hemosiderin. أيضا بالheart failure الاكستراكارديال تشينجز قلنا تصير باللان وتصير بالكدني وتصير بالميزنتري وتصير بالبرين. بالكدني شو يصير عندهم؟ decrease in the cardiac output causing reduction in the renal perfusion. شوف الهارت فيلير قد يأثر على الجسم، فلهذا سيكويلي مالته صح a long time but later when there is a long time heart failure it will result in failure of nearly all organs, especially the kidney and the lungs. So, decrease in the cardiac output will result in reduction in the renal perfusion, which activates. طبعا احنا رأسا الكدني تشتغل أول ما يصير عندنا decrease بالفوليوم of blood. فمن يشتغل عندنا renin angiotensin system. شو راح يسوي لنا الرنين angiotensin system؟ من يقول لي؟ عذرا في الباقين تتقرون؟ Yes, essential vessels مثلا ينزل مع الوتر يخلي البلد فوليوم يزيد حتى يعني يحل هاي المشكلة. Yes. This reflex is for a long period or for a limited period? Limited period. يعني إذا يظل heart failure ما تقدر الكدني تعوض كل هذا الفوليوم of the blood. This is transient reflex. So this will result in retention of salt and water with consequent expansion of the interstitial fluid and blood volume. هذا ايش راح يسوي لنا ايضا؟ راح contribute to pulmonary edema in the left-sided heart failure also. And if the perfusion persists for a long time and severe, the kidney cannot overcome this sequelae. So resulting
an impaired excretion of the nitrogenous compound persists شو صار عندهم hyperuricemia يعني صار عندهم increase بالblood urea and creatinine resulting in kidney failure, elevated levels of urea or other nitrogenous waste products in the blood. فقلنا هي شنو؟ viscous circle from the heart and then ended with the kidney and the lung edema and kidney failure. Now, regarding the brain, left-sided failure, شي صار عندهم أيضا يعني decrease cardiac output فمعناته شي صار عندهم cerebral hypoxia or decrease blood to the blood output to the brain, which give rise to hypoxic encephalopathy, irritability, restlessness, which may progress to coma. فيصير عندهم sometimes even CVA. Right-sided heart failure هذا مبين من البداية. Right-sided معناته including which side? The lung. Right-sided heart failure, an increase of the pressure within the pulmonary circulation secondary to left-sided heart failure or secondary to pulmonary stenosis would lead to increased burden on the right side of the heart, right ventricle and right atrium. And usually sometimes قلنا اما يجي من left side يرجع على right side او sometimes de novo it is a right sided heart failure يعني معناتها lesion بالرايت side قلنا اما pulmonary stenosis, pulmonary embolism and so on or disease of the lung. Pure right sided heart failure most often occur with chronic severe pulmonary hypertension due to pulmonary embolism or other causes which puts a pressure overload on the right ventricle. In such cases, hypertrophy and dilatation are generally confined to the right ventricle and atrium. Pure. The major morphological and clinical effects of pure right-sided heart failure differ from the left-sided heart failure in that pulmonary congestion is minimal هنا راح يصير لأن هنا مو راجع. Engorgement of the systemic and portal venous system is prominent. لأنه راح يرجع وين على الكدني على الليفر العفو فيسوي لنا portal hypertension. فلهذا تطلع عندنا symptoms أكثر شيء with liver or portal engorgement and congestion اللي هسه راح نشوفها. Morphological changes شوفوها أول ما بدينا بالليفر. يصير عندهم in addition to cardiac changes see above, the extracardiac organs principally affected by right-sided heart failure include the liver. بينما left-sided أكثر شيء kidney and the brain. Affect the kidney and the brain. The liver is usually increased in size and weight. ليش؟ لأن يرجع البلد على portal circulation. يسموه congestive hepatomegaly. And a cross section displays a prominent passive congestion. Congested red centers of the liver lobules are surrounded by paler, sometimes fatty peripheral region يسموه nutmeg liver. Nutmeg شنو nutmeg؟ بس الطيب. إذا أحد عنده بالبيت اليوم يفتحها يشوفها بالضبط عشان المحاضرة الجاية أجيب لكم إياها. Pale area and congested area. Pale and congested due to liver congestion. يسموه red center and peripheral paler area. يسموه nutmeg liver. هذا هو nutmeg بالضبط هذا السكشن. البيلر area هي اللي هي due to hypoxia بينما congested area due to increase the blood inside or stasis of the blood inside sinusoids. Cut surface showed mottled appearance. Dark areas represent congestion around the central veins, and this alteration has been likened to the cut surface of nutmeg liver. هذا هو بالضبط. شوفوا البيلر area هاي اللي هي devoid of blood بينما congested area اللي هي sinusoidal congestion full of blood. معناتها right sided heart failure. طبعا هذا post mortem biopsy. In some instances, especially when the left sided heart failure is also present, the severe central hypoxia produces centrilobular necrosis
along with sinusoidal congestion يسموه central hemorrhagic necrosis. With long-standing severe right-sided heart failure, the central areas اللي هي congested become inflamed بعدين يصير fibrotic يسوون cardiac fibrosis of the liver تشمع الكبد بس سببها مو الهيباتيتس بي او سي سببها الهارت failure right-sided heart failure يسموه cardiac fibrosis or cirrhosis cardiac cirrhosis of the liver تضيفوها ويا الفايبروسيس حطوا cirrhosis بين قوسين cardiac cirrhosis يعني اكو تشمع الكبد due to alcohol or cirrhosis due to hepatitis B or C virus وعندنا cardiac cirrhosis اللي هو without infection due to congestion right-sided congestion. بالنتيجة بما أنه الليفر هو including the dual circulation اللي هي portal and systemic circulation will result in أيضا congestion of the spleen the bowel لأن portal circulation ننتج معنا البلاد من الانتستين من الميزنتري من السبلين وتجيبه للليفر حتى يوديه عن systemic circulation للنار. فإذا معناتها كل الأورجنز المرتبطة بالليفر بالبورتال circulation ايش راح يصير فيها أيضا congestion and accumulation of blood inside spleen, bowel and peritoneal cavity. Will increase the right-sided heart failure راح يزيد لنا the pressure inside the portal circulation and its tributaries result in portal hypertension. وراح يصير عندهم esophageal varices راح يصير عندهم splenic enlargement splenomegaly زين وراح يصير عندهم ايضا bowel ischemia and bowel congestion and the congestion produces a tense enlarged spleen يسموه congestive splenomegaly فراح يصير عندهم hepatomegaly and splenomegaly. You know what is megaly? An increase in the size of organ. ايضا اخذتوا انتم السنه الماضيه بالهيمودايناميك سيركوليشن اخذتوا الاديمه. What is edema? Accumulation of fluid inside the interstitial spaces. Accumulation of fluid inside the interstitial spaces. So, فايش راح يصير عندهم؟ يصير عندهم edema all over the body. Edema of the legs due to an increase in hydrostatic pressure. Sometimes even associated with osmotic pressure if the liver affected. صار عندهم hypoalbuminemia. صار عندهم edema of the bowel also. That interferes with the absorption and of nutrients. Accumulation of transudates in the peritoneal cavity called ascites. That is accumulation of fluid inside the peritoneal cavity. The kidneys أيضا يصير بها marked with right-sided heart failure and more than the left-side heart failure يصير بها edema and congestion, leading to greater fluid retention, peripheral edema, and more pronounced azotemia. Azotemia يعني hyperuricemia. Brain venous congestion and hypoxia with central venous system inside, and also associated with symptoms that is identical to those in left-sided heart failure, يعني CVA. هاي الاسايتس اللي هي accumulation of fluid inside the peritoneal cavity. طبعا هذا عنده generalized edema. دائما الاديمه generalized due to congestive heart failure. يعني right to left heart failure. حتى بالرايت طبعا بالرايت تصير more pronounced in both failure. With cyanosis يصير عندهم cyanosis also. ايضا يصير عندهم pleural effusion, pericardial effusion. ومرات يجينا بالمختبرات sample of fluid يسحبونهم من اللنج او من البريكارديال ساك ويدزون لنا اياه for cytology. ليش يسحبونها؟ لأن مرات الفلويد accumulation inside the pleural cavity either malignant or non-malignant.
يعني either transudate or exudate. الترانزوديت دائما reactive. احنا شو نقول بالتقرير؟ اذا ما شفنا malignant cell inside the fluid that aspirated from the pleura or pericardium or the peritoneal cavity وما شفنا به inflammatory cells نقول عليه reactive fluid اللي هو نتيجة الإديمة. فندز التقرير انه هو reactive. Sometimes when there is a tumor in the lung, tumor in the GI tract or other sites يصير عندهم يسموه malignant fluid, either malignant ascites or malignant pleural effusion or malignant pericardial effusion. تبدي المalignant cell تروح وين؟ للفلويد that accumulate in those cavities. فلهذا نلقى malignant either epithelial cells or mesothelioma اللي هي malignancy of the pleural cavity or pericardial cavity. فلازم نشخص صار الفلويد this is malignant or reactive. Reactive يعني معناته عنده congestive heart failure either right or left or both of them. Pleural effusions can cause partial collapse of the corresponding lung. طبعا إذا pleural fluid accumulate more than the cavity of the pleural, the space cavity of the pleural, it will lead to collapse of the lung. فيصير عندهم severe dyspnea, orthopnea, and sometimes even lung failure or pulmonary failure. ايضا الفلويد راح يصير بالسبكوتينيوس تيشيو. وانتم تدرون اذا واحد يضغط على الليج التيبيا على الشن اوف ذا تيبيا يصير عندنا هول. When pressing your finger on this area there is a hole or a pit and then when you remove your finger it will return back gradually, not quickly. This is called pitting edema, either in the ankle or the pretibial soft tissues. It's a hallmark of right-sided heart failure. And pitting edema, yes. In chronically bedridden patients, the edema may be primarily presacral. ليش؟ لأنه long-standing sitting or sleeping for a long period of time, especially in elderly patients, شو يصير عندهم edema presacral on the back, and also generalized massive edema يسموها الأناساركا اللي هي also occur in severe advanced cases of right-sided heart failure. Yes. This lecture is end. We start the other next lecture after. تردوها قبل الكويز لو بعد الكويز؟ قبل. بدون هسه نكمل لو تاخذون ريست ونسوي كويز وراها. محاضرة؟ لو تردون آخر شيء الكويز ورا المحاضرتين. إيه عاد تاخذون نص ساعة. لو نكمل هسه وبعدين تاخذون نص ساعة. هسه منو يريد نكمل هسه؟ الأغلبية. Any question regarding the heart disease? Clinical information. Yes. يمكن توصل نص ساعة ترتاحون حتى وراها نسوي الكويز. أحسن. يعني المحتوى اللاب راح يكون على الأسبوع الجاي كل الكارديو. اوكي ما هذا محتوى يعني في سنة. ايه بس هي راح تاخذنا الكويز راح يصير في فترة اللاب يعني لا هسه. لا اي لا. بس راح نصير محاضرة ثانية حتى يبعثوا بس محاضرة للكارديو. لا خلص الاشتراك سوري. لا بس يوم واحد. The muscles of the heart. هاي اللي قلنا عليها المايوسايتس
اللي بيها cardiomyopathy يصير. يعني أقول cardiomyopathy including the muscles of the heart. Myositis including the muscles of the heart. Myocarditis including the muscles of the heart. Endocarditis means valves of the heart اللي هي infective والروماتيك carditis. يعني سامعين بيه روماتيك carditis روماتيزم heart روماتيزم وايد سامعين بيه نقول هذا عنده روماتيزم بالقلب. فلازم من نقول روماتيزم بالقلب يجي ببالك شنو؟ endocarditis valves يعني معناته اكو ديزيز وين؟ بالفالفز. من اقول myocarditis بعد ما عليها بالاندوكارديوم ولا بالبريكارديوم. وين؟ بالمايوكارديوم. من اقول بريكاردايتس بري كل شيء بري معناته محيط. بريكاردايتس معناته شنو؟ معناته البريكارديوم of the heart. The layers that covering the heart. مثل البلورا مثل البريتونيوم عندنا بريكارديوم. مفهوم هسه؟ من اجي احكي حتى بعدين من يجيكم التزييز مثلا اجيب لكم الامتحان define infective endocarditis. يخبط لي المايوكارديوم ويا البريكارديوم ويا المدري شنو. لا. It is a disease of the endocardium. But as a sequelae or complications راح يأثر لنا على شنو؟ على المايوكارديوم والبريكارديوم. فيسموه pancarditis. Pan يعني شنو؟ all over the layers of the heart including the endo, myo and pericardium. مفهوم هسه؟ بعد ما حد يغلط بيها، يغلط بيها يكفر. لأنه هاي الشغلة يعني بيها specifically specify the diseases of the heart. The student learns about the etiology, pathogenesis of the congenital heart disease and endocardium, diseases of the infective endocarditis and rheumatoid heart disease يعني endocardium. فلهذا أنا حددت بالاندوكارديوم infective endocarditis اللي هي IE and rheumatic heart disease. كلش حلو إذا نفتهمه بصورة صحيحة حتى بعدين نعرف شلون نعالجه. وهذه تصير عندنا كلش هواية خصوصا بالأطفال اللي هم suffering from recurrent pharyngitis and tonsillitis. To know about the outcomes of all those diseases. هسه we start with the congenital heart diseases اللي هي congenital malformations. كنا سامعين هسه اذا تروحون لابن البيطار، ابن سينا، ابن النفيس راح تلقون رسمه خاصه بالاطفال اللي عندهم شنو؟ congenital valve diseases. congenital heart diseases. الزين بالك الان. Congenital heart disease is the most common type of heart diseases among children with an incidence of about 1%, مو قليلة 1% ترى, of live birth. 10 to 15% of the population with congenital heart disease. The most common ventricular septal defect. من اسمه ventricular septal defect. It means there is a defect where between two ventricles. اللي هو the most common هذا يجيكم بالامتحان. The most common congenital heart disease is ventricular septal defect. كلش هواية تشوفوا إذا تروحون لابن النظار النفيس تشوفون كلش هواية VSD يسموها. ASD هسه تاخذوا بالأطفال بالتفصيل. Arterial septal defect. It means a defect between what? Left and right atrium. Pulmonary stenosis. It means the pulmonary valve stenosis. زين معناته related to the pulmonary trunk. Patent ductus arteriosus اللي هي والpulmonary اللي هي الفتحة اللي تصير بين الpulmonary والaorta during embryogenesis should be closed. Sometimes become patent. يعني شنو patent؟ يعني مفتوحة الطيب. فيظل exchange of the blood between both artery and vein اللي هو الpulmonary والtrunk والaorta. Tetralogy of Fallot. Tetralogy يعني شنو؟ رباعية. كلها موجودة.
demarcation of the aorta يعني stenosis of part of the aorta resulting in طبعا كلهم دول إذا بقوا without treatment resulting in heart failure and death sometimes, especially if untreated early. Clinical features in general دول اللي عددناهم كانوا 6 congenital anomalies. All of them will lead to the same clinical features. موحدة عندهم. Uniform clinical features including. قبل ما نقول هالفيتشرز, some forms of congenital heart disease produces manifestation soon after birth. يعني أول ما يجي الطفل بعده هو أول ساعات من ولادته تشوفه أزرق جاي. Edematous, clubbing of the fingers, هذا severe congenital heart disease. Or sometimes the symptoms, especially in ventricular septal defect, arterial septal defect اللي هو الشنت خفيفة تصير, هذول during adulthood. The symptoms will appear during adulthood. The most common symptoms that we see by eyes هي cyanosis. طفل يجي أول للحياة تشوفه مزرق. Hypertrophy cyanosis شنو معناته؟ يعني dusky bluish discoloration of the mucous membranes, lips and nails. Cyanosis هذا طبعا cyanosis ليش يصير؟ A mixture of what? Oxygenated and non-oxygenated blood. فلهذا يصير عندنا bluish discoloration. فلهذا قسمنا congenital heart diseases into two groups, cyanotic and acyanotic heart diseases. The congenital heart disease.
بعدنا سيانوتيك والاسيانوتيك جروب. The cyanotic group of heart disease هي اللي هم يصنعوا right to left shunt. هو cyanotic group. والاسيانوتيك بالعكس left to right shunt. Cyanosis is a mixture of the blood in oxygenated and non-oxygenated blood, and usually in the peripheral circulation. Lead to oxygen deficiency that give rise to compensatory mechanism by increasing red cells number, polycythemia, and size to restore the oxygen level. أيضا شو يصير عندهم؟ يصير عندهم كلابن. شنو كلابن؟ هاي أخذتوها بمقدار؟ طبعا يعني مثل الدرام ستيك يصير. درام ستيك يصير الفنجر والبيكاب not concave, convex, become like a drumstick. Dyspnea on exertion, yes. يصير corresponding بالbone marrow of the bones. يصير reflex due to decrease بالاكسجين. راح يصير increase in number of RBC inside the bone marrow or result in expanding of the bone marrow and increase the number of RBCs inside. فيصير عندهم clubbing of the fingers. Dyspnea on exertion يصير عندهم poor feeding of infants and lack of weight gain and cardiac murmurs. تعرفون شنو cardiac murmurs؟ regurgitation يصير فحة. So regurgitation of the blood in and outside the valve between the left and the right side. هذا clubbing with cyanosis, clubbing of the finger with cyanosis. Peripheral circulation will decrease the blood and result in increase the number of RBCs to accept more oxygen and result in more congestion and cyanosis and fluid discoloration. Etiological factors and pathogenesis هاي مهمة of congenital heart disease. Etiological factors and pathogenesis يعني risk factor. أكو intrinsic and extrinsic factors. Seen in all congenital diseases like Marfan syndrome, which is associated with abnormalities of the great vessels of the heart. Mongolism اللي هي trisomy 21 اللي هي Down syndrome is the most common non-genetic cause of congenital heart disease. فلهذا لازم نسوي لهم من يجون survey about the heart diseases. Turner's syndrome, which is associated with cardiovascular abnormality due to aberration of the chromosomes also. Extrinsic factors اللي هي environmental factors, viral infection, drugs. دائما ينصحون الأم الحامل أول 3 أشهر متى أخذ drugs especially teratogenic drugs اللي راح تاخذوها انتم ماخذينها pharmacology. أخذتوا teratogenic drugs؟ هي تقريبا with all the drugs should be taken with caution. Taken by the mother during pregnancy, especially the first 3 months لأنه راح embryogenesis of the cardiac valve and the heart during this period. German measles, rubella دائما يسوينا congenital heart disease toxoplasmosis. فلهذا دائما ياخذون vaccine against rubella the first 5 months أول 5 أشهر. يسوينا congenital non-inherited heart diseases. Most of congenital heart diseases arises from faulty embryogenesis during gestational weeks in the 3rd to the 8th weeks as the major cardiovascular structures were developed. Congenital heart diseases classified into 3 main categories. Malformation left to right shunt, right to left shunt, and malformation due to obstruction, مثل calcification of the aorta and pulmonary stenosis. What do we mean by a shunt? A shunt. Communication. Abnormal communication between 2 organs, either blood vessels or organs or anything.
that permits the flow of the blood from the left to the right and vice versa. لو شنو الفرق عن الفستula؟ الشنط mainly vascular. الفستula between tissues or organs. وفي حتى يعني الجوانب توصل للبريوجينيس على مثل الباي باس الليفر والهارت نفسه عليه. عندنا الابنورماليتيز اللي هي الاسيانوتيك هارت جروب. اسيانوتيك يعني without cyanosis. It is with good prognosis. بينما السيانوتيك هارت جروب with bad prognosis. In the cyanotic معناتها there is a right to left chant. Deoxygenated blood oxygenated. بينما left to right بالعكس. راح يصير من الاوكسجينيتد للديوكسجينيتد. Better than the right chant. دكتور هم يضع جزء من الاكسجين في البلد؟ طبعا الاثنين يصير سينوسس بس بالرايت سايد يصير مور سيفير. الطالب اريد يحضر لي ورقه اسمه والجروب مالته للامتحان. هو عباره عن جزئين. الامتحان راح يكون ورقه واحده مو اكثر. يحط اسمه الثلاثي والجروب والمرحله. وبعدين الامتحان ما عندي قلم ما عندي ورقه بس ما حضر. اللي ما عنده لا يمكن. Ascianotic or late cyanotic group. ليه سميناها ليه؟ Ascianotic ventricular septal defect بلا كلام. Ventricular septal defect VSD very common. إن قد النسبة مالتها 40%. It is incomplete closure of the ventricular septum of the heart, high in membranous portion, allowing free communication between the left and the right ventricle. كمان in 40% large defect lead to hypertrophy of the right and the left ventricles. ليش؟ لأنه يرجع البلد. ناخذ ventricular septal defect بس راح يسوي كل ما يرجع البلد بالشنط هذه كل ما left ventricle or right ventricle is starting to push more blood. فشي يصير عندهم hypertrophy of the heart muscle. من عندكم؟ يا هلا. روحوا بعد النادي يا طارق كمل لك آيتك. لا لا اصلا عندي ازدحام. ازدحام. هلا كنت بقول. والله. واجد. لا تختلط بالطريق. ما تتكرر هاي الحالة 9:30 هسه. يعني 3/4 المحاضرة الأولى خلصناها. المحاضرة الثانية. يعني مو سمح لكم. I trust you even if you are lying. بس هذا مو معناته أنا ما عندي قدرة أطرد الطالب برا المحاضرة. بس أنتوا you are mature enough
عيب يعني واحد يقول لك اطلع برا ولا تدخل للقاعة. طبيب سنتين وتتخرج تصير طبيب ونجي نشوفك في المستشفى ان شاء الله، فعيب. أنا ما أريد أكذب أحد، أنا أثق فيكم كلكم وأدري طرق ازدحامات، بس مو لهالدرجة. لعند الباقين اللي جايين تقريبا 90% من الطلاب جايين شلون جو؟ ولا تخلوني أحفظ أشكال وأسماء وبعدين يعني ما حلوة عليكم، حتى بالمساعدة بأي شيء تحتاجون ما راح أساعدكم. All times we are positive with you، بس خلونا نتصرف نروح بالاتجاه الآخر. يعني لا تاخذون تسامحنا وياكم ومحبتنا وناخذ ونعطي، مو معناتها هذا ضعف، لا. احنا نتصرف وياكم دافع انه احنا اساتذتكم، دافع انه اني مثل امكم مثل اختكم كبيره، بس خلي الثقه بيناتنا موجوده، وما اريد يجي واحد بس على مود يوقع ويطلع. ما الحضوراني هذا لو لا تريد العماده وتريد يريد الفرع ولا اعترف به. انا اتمنى يكون يمي 10 يفتهمون احسن مما 140 طالب 3/4 قاعدين برا يسولفون بالاخير، يعني بالاخير يعني برا قاعد، يعني ما يقدر يسمع. وهو الفائده الثمانيه اللي قابل، انا اعرف الماده وحافظتها ومتخرجه منها واكلتها وشاربتها. هو إلك بالاخير، انت تفتهم، انت اللي تطلع شويه شيخ كم كلمه، ما لازم تحفظها المحاضره. ولا جاي على مود تسجل لي حضور وتطلع، بلا الحضور. اقدر اقول لكم اللي يريد يعجبه يبقى المحاضره اهلا وسهلا ويفتهم، واللي ما يعجبه خليه يطلع وانا اسجل له حضور. بس احنا نظامنا انه لازم الطالب يحضر، ولازم توقيع، ولازم حضور وانذارات. انا شو استفاد من الطالب ده يتشوش على الباقين ويحرمهم من الاستماع والاستفاده؟ وهو نفسه ما مستفيد، بس قاعد اسمه قاعد بالمحاضره، خليه يروح ينام، يقعد ياكل يرتاح ولا يشوش علينا. Eisenberg's complex is applied to heart showing 4 defects. High VSD overriding of the aorta، يعني هي نفس ال VSD overriding the aorta. Hypertrophy of the right ventricle, pulmonary arterial dilatation. طبعا هاي راح تاخذوها كلها بالتفصيل بالاطفال. احنا ما نركز عليها كلينيكالي كلش. احنا نركز على الباثولوجيكال تشينجز، الباثوجينيسيس، الريسك فاكتورز، الايتيولوجي. ما نركز على كلينيكال point of view. Small defects may be closed spontaneously. فلهذا اول ما يجي الطفل اذا شافوا عنده cyanosis or clubbing or something from the other signs and symptoms يسووا له ايكو ودوبلر ويشوفون. اذا small defect يعرفوها، يقول لك بلكي يعني خلال اشهر will be closed spontaneously. اذا لا large defects should be repaired by the cardiovascular surgeon. Usually large defects need surgery at the age of 1 year before irreversible complications occur, especially pulmonary hypertension, cyanosis and death. داومت في مستشفى الأطفال لا بعد؟ وين؟ وين؟ مو بالإسكان يعني. بالإسكان أكورتها خاصة كلها congenital heart diseases. إذا يخلوكم تشوفون لأصدقائكم الكليات سبيشال. نميز ايضا left to right shot عندنا
عندي هنا اكسابازر هم يجوز اكسابازيشن of the red blood cell disease في اكساباز Arterial septal defect. Arterial يعني معناتها between two arteries. Abnormal opening in the arterial septum that allows communication of the blood between the left and right artery. The most common congenital anomaly after the left ventricle, after the VSD, usually asymptomatic until adulthood, up to 30 years. Three defects in the septum. يسموه septum secundum, ASD, or prima. طبعا 90% هو defect in the mid septum. The prima defect in the lower end of the septum, with sinus venosus, which is a defect high in the septum. Those are very rare, about 5% of the cases. Complication of arterial septal defect, enlargement of the right atrium, right ventricle, and pulmonary artery. ASD, good prognosis rather than the VSD, with surgical treatment, and the mortality rate is very low. هذا الارتريال septal defects between both arterials. طبعا هنا autopsy اكيد. يعني after death, the arterial septal defect, sometimes during operation. Ventricular septal defect between the ventricle. إذا صار عندنا left to right shunt اللي هي الاسيانوتيك أو less cyanotic group. Other anomalies, left ventricular septal defects, VSD, ASD, and patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus شرحنا قبل شوي. Ako
communication between the during fetal intrauterine fetal lag passage of the blood from the pulmonary artery through the ductus arteriosus to the aorta. Thus, bypassing the lung after birth, obliteration of this canal, المفروض البلد يفوت لللung يصير oxygenation ويرجع. 90% of the cases present as isolated anomaly, but sometimes associated with other defects, like VSD, ASD, pulmonary stenosis, or aortic stenosis, and coarctation of the aorta. طبعا كل ما صارت وحدها أحسن، كل ما تصير with other يعني ويا VSD, ASD, pulmonary stenosis is better than alone. لأنه من يصير pulmonary stenosis or aortic stenosis or VSD, ASD البيتن دكتس تفيدنا بهالحالة. لأنه حتى تعكس لنا الشنط فما يصير عندهم سينوسس، لكن من وحدها تكون أكثر مما ويا الأخريات. Complications increase the work of the left ventricle causing hypertrophy, enlargement of the pulmonary artery لأن راح يرجع البلد للأيورتا. Right ventricular hypertrophy as a sequelae to the left ventricle, and a reverse right to left shunt and cyanosis will result. يصير عندهم late cyanosis. هاي هي patent ductus arteriosus. soft tissue يعني هذا يسوون السكين soft tissue ما يصير في endothelial لازم soft tissue يصير ليش اسمه skin ولا tissue أي وين أشوفه سأكل صار بالاثنين لا عشان اكسترا سيلولار لايننج سبيس كم الميوكس مباين اللمف ما يصير الميوكس بالكسر ويصير بزرع هذا مسحة صفتش سكين صفتش اوكي الهيباتيك انجيوساركوما كل شيء قلنا هيباتيك انجيوساركوما كل شيء يصير شوي distinct لازم شوي نسوي له هذا. إنه هنا قالت إن أنا كيميكال شوفي هسه الساعة 10 إلا ثلث. إحنا تقريبا لل 12 لأن عندكم يعني 12 إلا ثلث أو 11 ونص عندكم وراها كوميونتي مو؟ لل 10 وربع كافي لكم حتى تجون للكويز وبعدين نكملها 10 ونص 10 ونص يلا ناخذ يعني لا يكملها ناخذ جزء من هذه بس ابدا اخلص الكونجنتال هارت ديزيز تصبرون علي هسه بس ما حتى نوصل للاندوكاردايتس وعلى الاسبوع بعد كم سلايد؟ الهيباتيك انجيوكارسينوما وكيميكال كارسينوجين بين هناك شنو الكانسر هذا أنكوجين غير أنكوجين أنا كيميكال كارسينوجين على كم أنكوجين شنو؟ اي فايرال أنكوجين قط أنكوجين قالت أنكوجين ما كيميكال هاي
اسيمتوماتيك يعني كل شيء ما في انفلاميشن بس شباب ابغى شيء بسيط حتى نقطع لا تسعى المحاضرة السابقة ليش نقطعها ونحط استراحة وراء الكويز. الليفت رايت شانت عند البي اس سي والاي اس سي والفيتال دكتس ارتريول. وقع رايت تو ليفت شانت اللي هي سيانوتيك جروب الايرلي سيانوتيك جروب يعني الطفل اول ما يجي صار عنده سيانوسيس. عندنا التترالوجي اوف كولرز اللي هي الرباعيه اللي تتكون من البي اس دي ventricular septal defect overriding of the aorta on the BSC يسموه dextra position pulmonary stenosis and right ventricular hypertrophy. شيء طبيعي من دول الاربعه موجودين راح الطفل يجينا severe cyanosis, clubbing and sometimes heart failure. Depending on the pulmonary stenosis, whether it is severe or mild, the patient may be cyanotic or acyanotic. And often the patient survives for adult life. Tetralogy of Fallot causing massive enlargement of the right side of the heart with the right ventricular hypertrophy and appears as a boot shape. يعني ياخذوا له اكس راي الطفل بالchest يطلع الهارت as a boot shape due to right extensive right ventricular hypertrophy. Other cyanotic heart group اللي هي من الرايت to left channel عندنا يسموه transposition of the great vessels. شنو the great vessels of the heart؟ aorta والpulmonary tract. Transposition يعني شنو؟ يعني بالعكس الpulmonary tract منين يطلع؟ من الليفت والايورتا يطلع من الرايت. بالعكس aorta arises from the right ventricle, the pulmonary tract arises from the left ventricle. فمعناته ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا هو ما دام طلع كل واحد يعني كل واحد مو من مكانه الصحيح. فبما انه الايورتا arises from the right ventricle راح ياخذ لنا deoxygenated blood وبالعكس طبعا incompatible with life. Very dangerous, cyanotic, early cyanotic group, and usually abnormal formation of the truncal and aortopulmonary septa. Embryological defect. This is incompatible with the prenatal or postnatal life, and usually until there is or unless there is a shunt done for mixing of the blood within the first 2 days of life. Right ventricular hypertrophy becomes prominent because it will act as a systemic ventricle. يعني هنا راح يصير right ventricle هو systemic ventricle. هو راح يطلع لنا البلد through the aorta. فيصير hypertrophy عكس الروت شيب. هذا الترانسبوزيشن very bad abnormality. ايضا right to left chart عندنا الترانكاسبيد اتريزيا والترانكاس اتريزيا. يس وماكو بس لا خط العرض من اللي يحول. يعني انتم عندكم المفروض المحاضره على الايبادات تقدروا على التليفونات. ماكو بس احولها على الجهاز شوي يكبر. ما يعرف. بس لحد ما ارسلت ورا المحاضره. Tricuspid atresia and truncus arteriosus. Tricuspid atresia يعني شنو atresia؟ يعني complete absence of the tricuspid valve. Atresia يسموه atresia or atresia. It is complete occlusion of the valve orifice with high mortality rate in the first weeks of life. Cyanosis is present from birth. طبعا rare anomaly بس موجودة. Truncus arteriosus, it is a developmental anomaly due to incomplete separation or failure separation of the embryological truncus arteriosus into the aorta and the pulmonary trunk. Results in a great vessel. The transposition واحد بدال الثاني. هنا من يطلعون يصيرون incomplete separation ما راح ينفصلون. راح يطلعون سويه اللي هو الايورتا and pulmonary tract in one tract.
فلهذا أيضا incompatible with life. الترانسبورتيشن يستخدم سيرجيكال انترفنشن. ما incompatible رأسا الميكستشر صار عندنا ديوكسيد لا تزود عندنا شمس فبعد عادي. إذا شمس يصير surgical فلاش يصير الترانكاس ارتريوسز لا ينمو one time فلاش يصير فأيضا يصير mixture of the blood إلا إذا أكو underlying PSD أيضا هنا راح يصير يعني يصير shunting of the blood to the left side. Other obstructive congenital anomaly اللي هي عندنا coarctation of the aorta. Coarctation of the aorta يعني stenosis of the aorta. هي two types, infantile type and adult type. اللي هي means narrowing or constriction of the aorta beyond the aortic valve. Males more affected than female twice about, although females' internal syndrome frequently have coarctation. Two classic forms. The infantile type اللي هي narrowing of the aorta between the origin of the left subclavian artery and the insertion of the rectus arteriosus. And usually it is fatal لأنه ما يلحق البلد يعني there is no time for the blood to be outside the left ventricle due to stenosis. The adult type, when there is a sharp constriction of the aorta just proximal to at or immediately distal to the closed rectus arteriosus, result in left ventricular hypertrophy. It is compatible with life in adult type and usually compensatory collateral circulation will occur in the internal memory and intercostal vessels. It is of good prognosis with surgical operation. عندكم الصورة coarctation of the aorta اللي هو infantile type والadult type. Other obstructive congenital anomalies عندنا aortic stenosis and atrasia. إن الأتراجيا اللي هي complete closure constitutes narrowing and obstruction of the aortic valve, valvular, subvalvular, and supravalvular occlusion. Because may be hypoplastic small or hyper or dysplastic thickened and nodular or abnormal in the valve, a commissural or unicommissural or bicuspid valve. صار عندهم severe stenosis. طبعا الايورتا اذا صار severe stenosis معناتها البلاد شو يصير بيه will not pass from will not go to the systemic circulation. It is less common than congenital pulmonary stenosis. Sometimes pulmonary and aortic stenosis or regurgitation occur during rheumatic heart disease or infected endocarditis. مثل ما قلنا endocarditis, it means that there is disease of the endocardium or the valves. Pulmonary stenosis usually valvular, يعني inside the pulmonary valve there is severe stenosis associated with intact ventricular septum. Results in right ventricular hypertrophy. يعني pulmonary بالright side يصير عندهم right ventricular hypertrophy with dilatation of the pulmonary tract. FASD present اللي هي arterial septal defect دائما sometimes قلنا إذا two anomaly وحدة تعين الله. يعني مرات تفيد منظور بينما إذا one anomaly لا. It is dangerous. FASD present so cyanosis was developed due to right to left shunt. Mild stenosis may be asymptomatic and compatible with life, while severe it is dangerous and lead to cyanosis and death. عندكم هذه الصورة pulmonary stenosis with area, narrowed area between the pulmonary trunk and the right ventricle. Diseases of the endocardium, we postponed it to the next lecture, next week. بس هسه عفوا كل شيء خلينا نبدي محاضرتنا اليوم